প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল BSM-USA আয়োজিত বিশ্বব্যাপী প্রকাশিত শীর্ষ সংবাদপত্রের শীর্ষ যে সংবাদ শিরোনাম রয়েছে তা নিয়ে পর্যালোচনামূলক অনুষ্ঠান টুডেস এক্সক্লুসিভ থেকে আমি মেহেদি মাসুদ। বন্ধুরা, চলুন দেরি না করে দেখে আসি বিশ্বে প্রকাশিত শীর্ষ সংবাদ মাধ্যমগুলোর বেশ কয়েকটি কি শিরোনাম তারা করেছে। প্রথমে আমি বরাবরের মতো যেতে চাই লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস। লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস বন্ধুরা ক্যালিফোর্নিয়া থেকে প্রকাশিত হয়, অত্যন্ত শক্তিশালী একটি মিডিয়া। আমাদের টুডেস এক্সক্লুসিভ অনুষ্ঠানটি বন্ধুরা সরাসরি প্রচারিত হচ্ছে ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে। আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গেই আছেন। বিডি সংবাদ মেলা, চ্যানেল বিএসএম এবং চ্যানেল বিএসএম এর ইউটিউব চ্যানেলে অনুষ্ঠানটি টুডেস এক্সক্লুসিভের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে। তো বন্ধুরা, চলুন দেখি দেরি না করে কি হেডলাইন রয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমসে। LA schools and launch massive COVID-19 testing and tracing initiative for all students and staff. Democrats took away their convention, but Wisconsin is still at the center of the presidential race. Massive wildfire spawns fire tornadoes in Northern California. Reporting backlog continues to affect LA County COVID-19 case numbers. Skeleton with Kamala Harris versus BP Pig. Newsom's White House hopes have stalled. New York Times যাব আমি। New York has contained the virus. Can it hold off a second wave? New Zealand election has been delayed by 4 weeks amid a new outbreak. Los Angeles schools to test 700,000 students for the virus. Very good decision. আপনারা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছেন, মস্ক ইনসাইড দ্য মস্ক, তারা আলজিয়ার্সের একটি ইনসাইড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এনিওয়ে, এবার যাব CNN. A woman caught up in Asia's punitive drug wars. Jails in East and Southeast Asia hold the world's biggest proportions of female prisoners. Many are victims. New Zealand PM delays election over COVID-19. Kamala Harris responds to Trump's birther attacks. I'm not afraid. Historic protest erupts in Thailand again, godlike monarchy. The Washington Post, আরো একটি powerful media, post ABC poll shows double-digit lead for Biden, Harris. Democrats prepare to gather virtually on convention's first night. Fox News, you can go, bro. Graphic video. Portland protesters brutally beat driver after he was chased by mob and crashed. Getting closer, Trump narrows gap with Biden on eve of conventions. New national polls. Seattle street rocked by large explosive. Officers injured. Police. Anti-police riot. RT, Russian television. No new elections unless you kill me. Defiant Lukashenko confronts and raise workers as the industrial sites erupt in strike. Berlin nulls taking US threats over Nord Stream 2 to UN. Head of German Energy Committee to RT. Missed the gold rush. There is a silver lining. Star, California থেকে প্রকাশিত, we cannot move fast enough. Huge Canadian-led international study to explore impact of COVID-19 on kids
in 13 countries. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একজন কিডসদের সোয়াব নেওয়া হচ্ছে নাকে থেকে কোভিড টেস্ট করার জন্য। গ্লোবাল নিউজ, কানাডার আরো একটি শক্তিশালী মিডিয়া, এয়ার কানাডা প্রমোটিং Leisure's travel to US despite advisors warning against non-essential trips. South Korea warns of looming coronavirus crisis as outbreaks soar. CRA shuts down online services after cyber attacks expose thousands of accounts. Canada Revenue Agency. The Guardian, UK থেকে প্রকাশিত পত্রিকা Guardian, Alexander Lukashenko heckled by factory workers in Minsk. Microplastic particles discovered human organs. Coronavirus, Czech Republic reintroducing mask wearing, New Zealand postponed election. COVID-19 pandemic rager একটি করেছে তারা, ওকেনহার বিটেল টেস্টেড লাসি, তারা একটি সাইন দিয়েছে তাদের একটি স্ট্রিটে। ডেইলি মেলে দেখি কি করেছে তারা। প্রিন্সেস হ্যারি অ্যান্ড উইলিয়াম did not speak for 2 months after falling over Brexit and still have barely any communication, says Finding Freedom author Omid Scobie. Princess barely speaks. দুই ভাই কথা কম বলছেন, সেটাই তারা বলেছে, হ্যারি অ্যান্ড উইলিয়াম। BBC, workers boo Belarus president as protest spread. Highest temperature on earth recorded in US. Pelosi to recall House to save the post office. South Korea tackles new outbreak linked to church. BBC বাংলা, নমুনা পরীক্ষার অনুপাতে শনাক্তের হার এখন 20% উপরে। বাংলাদেশের কথা বলেছে। বাংলাদেশ করোনা ভাইরাসে রোগী শনাক্ত সম্পর্কে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে সর্বশেষ যা জানা যাচ্ছে, যে 5টি উপায় শিশুদের রাখতে পারেন করোনা ভাইরাসের ঝুঁকিমুক্ত, একটি ভালো আর্টিকেল আপনারা পড়তে পারেন বন্ধুরা বিবিসি বাংলা ওয়েবসাইটে গিয়ে। টেলিফোন যোগাযোগ চালু করলো ইসরায়েল ও আমিরাত। ভারতে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়ানোর বিতর্কে জড়িয়েছে ফেসবুক। গ্লোবাল টাইমস, চায়নার গভর্নমেন্ট পত্রিকা, China-US trade talks delay likely due to lack of atmosphere. Restraining in the strain in the Taiwan Straits is the solutions. Global Time editorial. Feed Americans before making America great again. Star, মালয়েশিয়া থেকে পত্রিকা প্রকাশিত পত্রিকা, জাতীয় পত্রিকা, charges likely for man who lied Lord's false report to avoid penalty for losing my cat. Man tested positive for meth after smashing car into wall. Al Jazeera, Middle East ভিত্তিক গণমাধ্যম, টেলিভিশন এবং পত্রিকা, Lebanon minister calls for 2-week coronavirus lockdown. New Zealand postpones election amid coronavirus resurgence. Japan's shrinks, coronavirus sends economy into record contractions. US helicopters attack Syrian army checkpoints, state media. Israeli tanks attack Hamas targets in Gaza Strip. The Arab news, Israeli president invites UAE de facto ruler to Jerusalem. Putin, Erdogan discuss conflicts in Libya, Syria in phone calls. আসাহি শিম্বুন, জাপান থেকে প্রকাশিত পত্রিকা, বিশ্বের লার্জেস্ট সার্কুলেটেড পত্রিকা। জাপান জিডিপি ড্রপ ব্রেক্স post-war record amid pandemic, 27.8% annualized drop. Amid speculations over health, Abe gets check-up at Tokyo hospital.
Masud ties nation's all-time record high at 41.1 degrees temperature. Temperature কথা বলেছে। Japan Times, long arm of China's security law alarms Hong Kongers in Japan. Overheating Matsu ties Japan's record height of 41.1 set to in 2018. Arrest of Hong Kong's goddess of democracy many complicates Japan-China ties. Japan's second quarter GDP shrinks at record 27.8% amid pandemic. Abe Hospital visit raises speculations about his health. NHK বাংলা ভাষণ 4 দশকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ জিডিপি সংকোচন জাপানের জিডিপি সংকোচনের ইতিহাস। জাপানের হামামাতসুতে তাপমাত্রা পূর্বকার রেকর্ড 41.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়েছে। জাপান সরকার সাইবার হামলা সম্পর্কে প্রতিষেধক উন্নয়নকারীদের সতর্ক করে দিয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার উপকূলরক্ষী বাহিনী জাপানের সমীক্ষা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। হয়েছে বেলে বাংলা ভাষণ জার্মান থেকে প্রকাশিত। ইসরায়েল ও আমিরাত সংস্থার চুক্তি, জার্মানিতে বর্ণবাদী সসের নাম বদল, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জার্মান কোচদের ইতিহাস, দিল্লিতে মহরম, গণেশ পুজো বাড়িতেই, করোনায় বিপর্যস্ত জাপানের অর্থনীতি। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, জাতীয় বার্তা সংস্থা বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত। বঙ্গবন্ধুর দর্শন ধারণ করে শোষণ ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে বলেছেন স্পিকার। বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে প্রধানমন্ত্রীর 1 কোটি টাকা অনুদান। করোনায় 24 ঘন্টায় মারা গেছেন 37 জন, সুস্থ 1641 জন। বিএনপি জামায়াতের আশ্রয় প্রশ্রয়ের জন্য পুরোপুরি জঙ্গি নির্মূল করা যাচ্ছে না বলেছেন তথ্যমন্ত্রী। আব্বাসের সঙ্গে কথা বলার পর নতুন করে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি আলোচনায় আহ্বান ম্যাক্রোর। বাংলাদেশ সংবাদ মেলা একটি জনপ্রিয় অনলাইন পত্রিকা। বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে প্রধানমন্ত্রীর 1 কোটি টাকার অনুদান, একটি জাতীয় নিউজ। বাংলাদেশে করোনায় 24 ঘন্টায় মারা গেছেন 37 জন, সুস্থ হয়েছেন 1641। 1 সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করবে বিএনপি। 8 মিনিটে আমিরাতে আঘাত হানতে পারে ইরানের মিসাইল। দৈনিক ইত্তেফাক, বাংলাদেশের পুরাতন এবং প্রাচীনতম এবং পাওয়ারফুল মিডিয়া। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কবে খুলবে জানা যাবে 25 আগস্টের পর। আবুধাবি থেকে ফেরত পাঠানো প্রবাসীদের বিমানবন্দরে বিক্ষোভ। কাশ্মীরের জঙ্গি আস্তানা থেকে বিপুল অস্ত্র গোলাবারুদ উদ্ধার। দুর্নীতি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সেই পরিচালককে পদায়ন। জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতি ব্রিটিশ মন্ত্রী এমপিদের শ্রদ্ধা। বন্ধুরা, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। এই ছিল আমার হাতে টুডেস এক্সক্লুসিভ। আগামীকাল আবারও দেশ এবং বিদেশের শীর্ষ কয়েকটি মিডিয়ার শীর্ষ কয়েকটি হেডলাইন নিয়ে টুডেস এক্সক্লুসিভ নিয়ে আমি মেহেদী মাসুদ আবারও আপনাদের মাঝে উপস্থিত হব সেই প্রত্যাশা রেখে আজ এখানেই বিদায় নিব। তবে বিদায় বেলায় আবারও স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য আপনাদেরকে বলতে চাই, প্লিজ আপনারা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন যে স্বাস্থ্যবিধি রয়েছে সেটি আপনারা প্লিজ মেনে চলবেন, কারণ এখনো কিন্তু করোনা ভাইরাসের প্যান্ডেমিক কিন্তু চলে যায়নি। তো যাই হোক, আমি বিদায় নেবার বেলায় আবারও বলতে চাই, প্লিজ ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস ফর অ্যাট লিস্ট 20 seconds, stop touching your face, mouth and nose, and keep your phone clean. Practice social distancing, maintaining a 6-foot radius of personal space in public, and please wear a mask if you leave home or if you need to go outside. তো বন্ধুরা, আগামীকাল আবারও টুডেস এক্সক্লুসিভ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি মেহেদী মাসুদ আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খোদা হাফেজ, গুড নাইট।